Yes. Yan. Yan, tingnan. Yan. Pritong tulingan. Tomato ketchup, hindi tomato sauce, tomato ketchup, ginger and garlic, onion, yan, asin, sugar pala to guys, sugar, black pepper ground, liquid seasoning optional, suka, yan, tapos yung ating patatas, carrots at black and green pepper. Yan, tapos cornstarch pampalapot at asin ang panghuli natin at 2 cups of water guys. Yan lang yung kawali natin. Lagyan natin mantika guys. Yung mantika natin lagyan natin sa sibuyas. Yan, sunod natin tong bawang at yan, luya natin guys. Ayan guys, na golden brown na yung ating lagyan na natin yung 2 cups of water natin guys. Yan. Sunod na natin tong tomato ketchup natin. Huwag tomato sauce tomato ketchup dapat. Yan. Lagyan na natin tong suka natin guys. Yan. Yung natin, lagyan na natin tong white sugar natin. Yan. Haluin lang natin guys. Haluin lang natin guys. Yan. Para ma-dissolve yung asukal. Yan. Sabay na natin tong ating carrots guys. Tapos ihanda na natin yung ating black at yung ating green at red pepper. Yan. Kailangan natin mga 3 minutes guys. Yan. Para maging malapot ang natin, lagyan natin ng slurry, yung cornstarch. Yan. Yan. Para lumapot. After 3 minutes guys, malapot na yung natin sauce natin guys. Timpla na natin ng asin at ng paminta. Yan. Lagyan tayo ng paminta guys. Yan. Tapos asin. Yan ang asin guys. Mga 2 teaspoon. Lagyan na natin itong ating pilinitong tulingan. Yan. Isimmer lang ako yung guys. Guys, ililipat na natin sa lagayan guys. Tingnan natin kung ano. Yan, tapos lagyan natin ito. Yan, guys, bye. So yun na guys, plating natin guys